Hello everyone. So now we'll look into complex reactions and then we'll look into Lindemann unimolecular theory. சரியா? So complex reactions என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, let's say your reversible reaction. Okay va? So A plus B gives a product. Okay? And then this can be one complex reaction and the other complex reaction is your consecutive kind of reactions. Okay? A plus B, A gives B, B gives C, or it can also be like this. A is an reversible reaction with B, which also gives the product. Okay, these are your some complex reactions. இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம direct solutions கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து what we assume. So in order to form a rate law equation form பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் assumptions எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றத தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து we have taken all this. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். பட் வந்து ஒரு கன்சாலிடேட்டட் ஃபார்மில் சொல்லலை. ஓகேவா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்ராக்சிமேஷனில் பேசிக்காக ரெண்டு அப்ராக்சிமேஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஈக்லிபிரியம் அப்ராக்சிமேஷன். ஓகே, ஒன்று வந்து ஈக்லிபிரியம் அப்ராக்சிமேஷன். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்ராக்சிமேஷன். ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்ராக்சிமேஷன். ஸோ ஈக்லிபிரியம் அப்ராக்சிமேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ஸ். ஓகே, ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ஸில் ஈக்லிபிரியம் அப்ராக்சிமேஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் ஐ சே இட்ஸ் அன் ஈக்லிபிரியம், ஸோ என்ன அர்த்தம்? Rate constant for your forward reaction by rate constant for your backward reaction. Okay, so basically reversible reactions la enna ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா rate of your forward reaction will be equal to your rate of backward reaction. Correct? So if you write this one clearly, so it will be like rate of forward reaction in a rate constant for forward reaction into concentration of A into concentration of B. Okay, and rate constant of backward reaction is Kb into concentration of product. Okay, so இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம்னா Kf by Kb is nothing but your K equilibrium. So this is going to be equal to, so Kf by Kb என்னும்போது என்ன ஆகும்? This is going to be equal to concentration of product by concentration of reactant. Okay, this is going to be concentration of product by concentration of reactant. So this is your equilibrium approximation. Okay, so equilibrium approximation is typically for your uh, reversible reactions. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா K equilibrium is nothing but concentration of product by concentration of reactants. By concentration of reactants. Okay, this is your equilibrium approximation. And then comes your SSA. So these are examples for your steady state approximation. Okay, so steady state approximation அப்படின்னா என்ன? Steady state approximation. ஸோ இதில் ஸ்டெடின்ற மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரியாக்டன்ட் எவ்வளோ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ என்ன ஆகுதுன்னா உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஆல்மோஸ்ட் இந்த இன்டர்மீடியேட் வந்து என்ன ஆகுது? இட்ஸ் கோயிங் டு பி நெக்லிஜிபிள். ஓகே, ஸோ ரியாக்ஷனில் இது இல்லாத இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரியே இருக்கும். ஸோ the reaction is happening in such a way that the concentration of reactant and concentration of product are in almost equilibrium, which literally zone out the concentration of P. Okay, so steady state approximation வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's nothing but rate of formation of intermediate. So net rate of formation of intermediate is 0. So steady state approximation வந்து பார்த்தீங்கன்னா net rate of intermediate is 0. Intermediate is 0. So அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா rate of formation of intermediate is going to be equal to rate of deformation of intermediate. சரியா? So on a whole, if we say rate of formation of intermediate minus rate of deformation of intermediate number, it is going to be equal to 0. Okay, this is your steady state approximation. Okay, so let's say if we are writing for this equation, okay, so steady state approximation எழுதும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, let's say this is K1, this is K2 and this is K3.
Okay, so there is a small derivation. Like if you see rate of formation of intermediate in a like K1A, correct? K1 concentration of A and rate of deformation of intermediate in a so என்னென்னலாம் possible பாருங்க B gives A, that is deformation, and B gives product, that is also deformation. So basically this is K2, this is K3. So K2 concentration of B plus K3 concentration of B. கரெக்டா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ டேக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பியை காமனாக எடுத்தால் வேற என்ன இருக்கும் K2 ப்ளஸ் K3ன்னு இருக்குமா? ஓகே, ஸோ யா, ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் a செகண்ட். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி வில் பி ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா K1 பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பை K2 plus K3க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். Okay, so this is your uh, rate of intermediate. Okay, rate of intermediate at any time. Okay, so இப்போ இதில் வந்து what is the rate equation? So rate for equation என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா product எது form ஆகுது, this is giving the product. Okay, so this is the rate. So rate வந்து பார்த்தீங்கன்னா rate is equals to K3 concentration of B. So நம்மளுக்கு இப்போ என்ன தெரியும், intermediate-ஓட value தெரியும். So if you simply substitute, this is going to be K1 K3 concentration of A by K2 plus K3. Okay, this is your rate equation. These are the two common approximations. Okay, so now we'll move into Lindemann theory of unimolecular reactions. சரியா? So let's say, so Lindemann theory வந்து பார்த்தீங்கன்னா general equations எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா it is like almost a collision theory. Okay, when A plus A collides, okay, this is going to form an activated complex A star plus A வந்து form ஆகும். ஓகேவா? And this is actually going to be in a reversible condition. Okay, this is actually going to be in a reversible condition. Let me put it. Okay, reversible conditions. ஓகேவா? And then activated complex என்ன ஆகும்னா this is going to form a product. ஓகேவா? This is the basic reaction. Let's say if this is K1, okay, and this is K2, and obviously this is K3. Okay, so இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா okay. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பேசிக்காக ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் வந்து டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் ஏ இஸ் கொலைடிங். ஓகே, திஸ் இஸ் அ கொல்யூஷன். ஓகே, கொல்யூஷன் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் அ ஹை எனர்ஜி மாலிக்யூல். ஸோ ஏ ஸ்டார் இஸ் நத்திங் பட் ஹை எனர்ஜி molecule. Okay, this is a high energy molecule. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா if we write the equation, okay, if we first write the rate equation, rate in rate is nothing but product formation d p by dt. Okay, so product எப்போ form ஆகுதுன்னா in this case K3 concentration of A star. So A star வந்து என்னது பேசிக்கா intermediate. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், rate வந்து is always written in the form of, or rate should be directly proportional to reactant. Okay, so rate should be directly proportional to reactant power n. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து இன்டர்மீடியேட் இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்டர்மீடியேட்டை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், ரியாக்டன்ட் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ thereby we are applying steady state approximation, applying SSA. ஓகே, ஸோ steady state approximation apply பண்ணும்போது for A star என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஏ என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் K1 concentration of A into concentration of A. ரெண்டு A இருக்கா, ஸோ this is going to be A square equal to another rate of deformation of A star activated complex, which is K2 into concentration of A into concentration of A star, okay, plus K3 into concentration of A star. ஏன்னா இது ரெண்டுத்துலையுமே என்ன இருக்குது, A star வந்து ரிமூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ இஃப் வி ரைட் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A star வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா K1 concentration of A the whole square by
இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா காமனாக வெளில எடுக்கிறீங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஹவ் டேக்கன் த சைட். ஓகே, ஸோ பேசிக்காக என்ன இருக்குங்க, K2 concentration of A plus K3க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ when you write this in rate equation, ஸோ rate equationல எழுதுனா என்ன ஆகும், ஸோ rate will be equal to, ஸோ rate will be equal to K3 K1 concentration of A the whole square by K2 concentration of A plus K3. So in the equation வந்து very very important. Okay, this rate equation is very very important. Okay, there are two conditions. So now we'll look into graphs. Okay, so now we'll look into graphs. So let's say case 1 வந்து பாருங்க. ஓகே, ஸோ கேஸ் ஒன்ல என்ன சொல்கிறோன்னா இங்கே என்ன இருக்குது, ரெண்டு டினாமினேட்டர் இருக்குது, K2 கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A அண்ட் K3 இருக்குது. ஓகே, ஸோ வென் த ப்ரெஷர் இஸ் ஓகே, ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ வந்து ப்ரெஷரை லோ பண்ணால் என்ன ஆகும், அட் லோ ப்ரெஷர். ஓகே, லோ ப்ரெஷர். ஸோ லோ ப்ரெஷரில் என்ன ஆகும், ஹை ப்ரெஷரில் என்ன ஆகும். ஸோ பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். ஸோ லிண்டமன் தியரியில் வி ஹாவ் A plus A gives A star plus A. Okay, இது என்ன ஸ்டெப், திஸ் இஸ் ஆக்டிவேஷன் ஸ்டெப். ஆக்டிவேஷன் கரெக்டா, திஸ் இஸ் ஆக்டிவேஷன் ஸ்டெப். அண்ட் தென் என்ன இருக்குது, A star plus A gives A plus A. ஓகேவா, திஸ் இஸ் பேசிக்லி இன் ரிவர்சிபிள் கண்டிஷன்ஸ். கரெக்டாக, திஸ் இஸ் K1, திஸ் இஸ் K2. ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது, ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நார்மல் மாலிகுலாக மாறுது. ஸோ திஸ் இஸ் டீஆக்டிவேஷன் ஸ்டெப். திஸ் இஸ் டீஆக்டிவேஷன் ஸ்டெப். ஓகே, அண்ட் தென் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட A ஸ்டார் வந்து ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் ஆகுது. திஸ் இஸ் K3. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் டீகம்போசிஷன் ஸ்டெப். திஸ் இஸ் யுவர் டீகம்போசிஷன் ஸ்டெப். சரியா, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் லோவாக இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் லோ ப்ரெஷர் டீகம்போஷன் இஸ் ஃபேவர்ட். ஓகே, ஸோ டீகம்போஷன் எப்போ நடக்கும்னா அட் லோ ப்ரெஷர். ஓகே, ஹை ப்ரெஷராக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா டீஆக்டிவேஷன் ஆகும். ஓகே, அட் ஹை ப்ரெஷர் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டீஆக்டிவேட்டட். ஹை ப்ரெஷர். ஓகேவா, ஸோ இப்போ வந்து லெட்ஸ் சி. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரெஷர். லோ ப்ரெஷரில் என்ன ஆகும், லோ ப்ரெஷரில் இட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் decomposition. So decomposition போது என்ன ஆகும், K3. ஓகே, ஸோ K3 will be high. ஸோ லோ ப்ரெஷரில் என்ன ஆகும்னா decomposition ஸ்டெப் வந்து இருக்கும். ஸோ K3 will be much larger than your K2 concentration of A. ஓகே, ஸோ ரேட் ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா K3 K1 by concentration of A the whole square into K3. So now K3 will be cancelled. So this will be directly proportional to, rate will be directly proportional to K1 concentration of A the whole square. So overall reaction வந்து என்ன ஆர்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஏன்னா concentration of reactantல என்ன பவர் இருக்கு, 2 இருக்கா. So this is your second order reaction. Okay, this is your second order reaction. ஸோ என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரேட் வெர்சஸ் concentration of A plot பண்ணா concentration of A. So basically rate என்னது, rate is equals to K1 concentration of A the whole square. Okay, so we can simply say y equal to x square formatல இருக்குன்னு சொல்லலாமா. So y equal to x square என்ன formula, this is your parabola. This is your parabola. So parabola graphs எப்படி இருக்கும், this is going to be like this. Okay, so rate versus concentration is going to be like this. Okay, so now we'll look into at high pressure conditions. Okay, well, so let me put that in the next slide. Okay, so at high pressure, okay, so sorry, at high pressure, this is case 2. Okay, so high pressure la enna agum pathina your deactivation step will be favored. Okay, so rate is equals to K3
K1 concentration of A the whole square by K2 concentration of A plus K3. கரெக்டா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா at high pressure deactivation step will be more favored. So K2 concentration of A will be much greater than your K3. So rate will be equal to K3 K1 concentration of A square by K2 concentration of A. So இப்போ என்ன ஆகும் concentration of A and squares will be cancelled. So this is going to be equal to K3 K1 by K2 into concentration of A. This is your rate. Okay. ஸோ இங்கே வந்து ரேட் எதுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா A power 1க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ பேசிக்கலி இஃப் யூ plot this one, okay, this is y equal to mx plus c. So c is, there is no c termன்றதுனால c is equals to 0. Intercept is basically 0. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா rate versus concentration of A வந்து plot பண்ணா. So if you see once again, if you see rate versus concentration of A வந்து plot பண்ண போறோம். So if you see this is a first order reaction. Okay. Okay. So here the rate is first order reaction. First order reaction. Okay. So graph எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா it's a straight line graph. So it is going to be like this. Okay. And slope வந்து பார்த்தீங்கன்னா m is equals to K3 K1 by K2. This is your slope. Okay. So hope you all understood this one. So, thank you. Happy learning.